you can see the larva of the common Mormon. So we will be seeing that shortly. So all ready and excited to wait for that? Okay, so I'll talk to you for 2 minutes and then we'll go and see that, right? Okay, so coming to the life cycle. So you can see in this picture, you can see so many different types of eggs. Can you see? There's such beautiful designs. One is a nice smooth dome. One has multiple, like small, perforated, like your, what do you call? Golf ball, yes. Golf ball with holes in it. Then you have another one which is more longish. And you have one more here. And these are just 4 of them. There are many, many types of butterfly eggs which are so beautiful. They look so nice, like one showpiece to, if you have something in that shape to keep. So they're very beautiful shapes in the different families. And many of the families, learned about the families, right? So more or less in the similar families, the shape of the eggs are kind of similar. Okay? So like in the Paridaes, you'll have these long kind of eggs, like you have those third one from the top, little longish ones. And you have some of them which are rounded, like your common Mormon, blue Mormon, have round-shaped eggs. And they're yellow like a golden egg. Okay? So when I was very, very small, say I was in the first standard, so last 15, yes sir, I'll finish. So when I saw this beautiful egg on in my aunt's house on the curry leaf plant, I went like this. Bear with me, okay? So I went something like this. What eggs are these under this leaf? What eggs are they? Tell me, please. Shining away in the sun, they are hatching one by one. And I saw these eggs all opening and the little tiny caterpillars coming out. Okay? And when I saw this caterpillar out, it was so tiny. And how does this egg come on that plant? How do you think the egg came on that plant? Butterfly came and laid them, but I didn't watch the laying on when I was small. Now, of course, I've seen several of them coming and laying the eggs on the lime plant and curry plant in my balcony, which is on the 3rd floor. Please remember, you don't need to have a big garden to have butterflies coming in and laying eggs. Okay, so coming back to this. So the butterfly comes and lays eggs. And how does it lay the egg? And you know what? The butterflies don't lay eggs on all the plants. Okay, so each family, or not only family, each species of butterfly has a specific set of plants on which it will lay the eggs. We talked about larval host plants a little bit in the quiz, right? So it will lay only on certain plants, one set of plants. Other than those, it will not lay. Like for your common Mormon, it will lay on your lime plant and curry leaf plant. Nimbe gida, karbe gida. Yes, it will lay on that. It will not go and lay on mango or your champaka tree, or your Aristolochia crimba, which we saw here, right? It will not lay on that. Similarly, another butterfly called the baron, or the common maron, and this will go and lay its eggs on the mango tree, but it will not lay on the curry leaf. So nature has so beautifully distributed it so that each set of butterflies has a plant. So suppose in my garden I have only one of these, let's say a curry leaf plant. Imagine if all the butterflies came and laid its egg on it. What will happen to that plant? Gone. So if it ate up all my mango plants, then there'll be no mango plants left, right? So nature is so intelligent, beautiful. It's distributed the host plants among the species of butterflies. So each one will have only a certain number. If it doesn't find, this species will stay in control, but the other plants will survive, right? Okay, so coming to that. So now the mother butterfly has to lay egg on the plant. Now how does it know this? Now let's say the common Mormon. How does it know this mango leaf is not my host plant and this champaka leaf is not my host, the champaka tree which is here near the window. It's not my host plant. How will it find out? Think of what you learnt in the quiz. It? Taste, yes, smell and taste. So from a distance, it can kind of sense with the smells that are generated by the plant maybe, and when it comes close, part of the vision. We said, no, it doesn't see very clearly, but it can make out. The butterflies can sense green color, so they can make out leaves. But now it's seen a green leaf, it's come to a plant, and it sits on it. How does it know now this is lime or mango? Both are green. Somebody here said taste, yes. So it's going to taste and find out. It will
taste a little bit of the juice part of the plant, like the chemical structures will get tasted by it. And if it matches what is there instinctively for the butterfly in its gene, then it will lay its egg. If it is not matching, what will it do? Just fly away, yes. And even among those plants, it will choose. If you have, like, suppose you want to buy, say, pizza. You have so many shops selling, no? You'll think, yeah, where was it very nice? This is a better shop. You'll go there. Yes, sir. Yes, sir. Well, do it. So you'll choose, right? So it will choose even among 2 lime plants which has more nutrition, better chemical content for its babies to, or the caterpillars to grow. So it will choose. How is it going to taste? You know the answer. How will it taste? With its feet, yes. So it's going to do that, what, not in your palau, but on the leaf. So it's going to put that leg there, and it has little sharp ends on the end of its legs, okay, on its feet. It will scratch it a little and let that ooze out, taste it and see. And if it matches, then it will start laying eggs on that plant, okay? And out of all these eggs, suppose, let's say it lays 20 eggs. Then in that 20 eggs, it doesn't mean all 20 will become butterflies, okay? So now comes a very important part of the butterfly. So when these eggs are laid, either as eggs, or when they become caterpillars, or when they become pupa, or even when they turn into adults, many of the predators will come in and pick up these and go away. What are the predators you can think of? Birds, reptiles, we just talked about them. One more. Tell me one more at least. Spiders, snakes, okay, yeah, there have been incidents of some of the other creatures, also reptiles, eating it. So you have many of these predators. You'll find, especially there's this bird called the red-whiskered bulbul, okay? So it just comes into my balcony and picks up, I'm so happy, I have 11 caterpillars on my plant, and in the next day, I have not even one. Okay, so sometimes it'll just come and take it and go away. So it's also controlling the population of these so that all the plants also don't get eaten up. Okay, so it's a very important part of the food cycle. Butterfly is a very important part of the food cycle. Without them, these won't grow. Now you understood about the biodiversity part. So if I have a butterfly, and I have eggs, caterpillars, then the birds, the spiders, all can come and feed. If I don't have the butterfly, that much of food is removed. So lesser number of these coming in. So it does affect the biodiversity. Okay, so now we have a shorter time. Let's quickly go on to seeing the, we'll quickly go on to seeing the life cycle of a butterfly called the common mormon. Yes, so when this caterpillar comes out of the egg, when you're getting the camera ready, sir. So I'll quickly tell you a few more things while that is getting. So that little caterpillar comes and starts eating the eggshell itself. Okay, so yes, next we have the caterpillar. What comes out of the egg? Caterpillar. So let's see the caterpillar. So the early stages, or the early instars of the caterpillar, you can see are kind of black and white. Can you see them? One of them is walking there. One is hanging on to this. Sir, can you just point to it? Sir, just point to it. Can you see? There, and one more hanging from the leaf here. And you can see to the left, there's a completely different color. Can you see that? A little above. Can you see there's another one, 2 of them on top, completely different color. But they're all the common one. Even these which are black down there are going to turn into these green ones. So each time they change their skin, they might even change the color. The inner skin will have a different color or even different set of patterns on them. Okay, so at each instar they start looking different. You can see this one in last instar, sir. That is. So that is the last instar when it's getting ready to pupate. Now at this instar, it will go on eating so much. It might eat up of so many leaves of your plant in that one day, 2 days, or become really fat, storing all that food inside. Why does it need to do that? Yes, it needs it because it's not going to eat anymore, and it's going to go into the pupal stage where all that food is going to get used to. Here now you can see the pupa. Can you see there are 3 pupae on that twig? Can you see? And you can see there are 2 different colors of the pupae. Can you see there's a green one and one that's more brownish? Yes? They're on 2 different sticks.
So you can also see the color of the stick is different, of the stem is different. Yes, so some of the butterflies will the pupa will pupate in a particular color depending on the background of where it's pupating, so that it can be camouflaged and it can be protected. So if they're pupating on a leaf, they'll probably be green in color. If they're pupating on the thicker part of the stem or on a dry stick, they'll be brown in color like this for the common mormon. So after, it will grow now, which it didn't have wings. Okay, yes, sir, 1 second. So it will grow into, it will start having its wings, your antennae, all the parts that we discussed. And when it's ready, the pupa will change color. So that green pupa, you'll start seeing the black, sir, 1 second, sir. You'll start seeing the black wings of the common mormon inside. And then when it's ready, it will open that pupa and come out, rest its wings. And now it's all wet. It will sit there and dry its wings for a little while, and for about an hour sometimes. And when the wings become dry and they start moving the wings, getting the circulation in, and when they are ready, they fly away. So we went through the whole life cycle with these butterflies. Let's see the life cycle of our lovely southern birdwing. And thank you, Loknath sir has brought a beautiful video on the southern birdwing. Let's go on and see that. Of the southern birdwing. This is a Aristologia plant, which is also toxic, like we talked about the milkweed and the tiger butterflies. So this is also toxic. So this is also a toxic caterpillar and butterfly. So that's why even though the southern birdwing is huge, it won't get caught by birds. And this is the Bannerghatta Butterfly Park entrance. So wasn't that beautiful to watch? Yes? So thank you, Loknath, for bringing this video and showing us. Wait, yes. Okay, now he's brought us one more beautiful video to see, so we'll go on to that. And I told you we have the Western Ghats, Eastern Ghats, right? So many of these butterflies, what they do, some of the families of the butterflies, they will migrate, means they will go before the rains come near the Western Ghats, they will migrate from Western Ghats to Eastern Ghats, and then their progeny will again migrate from there back to the Western Ghats, from the Eastern Ghats to Western Ghats in the second half of the year. Okay, so let's have a look at the butterflies which are migrating together. So they come together and fly like this together in big groups. And did you know a group of butterflies is called a kaleidoscope? These are the blue tigers and dark blue tigers. So go back and learn lots more. There's, like I told you, there's lots more to learn about butterflies. This is just the tip of what is there to be learnt of this much. So we've just done that much of this much to be learnt, or maybe even more as it goes. We might learn more and more things about butterflies. So how many of you enjoyed the talk? How many of you enjoyed learning something new? Great. I'm so happy. So go back there and learn lots more, and see you again next festival.
ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಹತ್ವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಪದಕಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಇನ್ನೋರ್ವ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೇಘ ಕುಂಟೆ NCBS ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hello everyone. Kids, I hope you have enjoyed your morning walk, the butterfly trail, and then all the excellent presentations. I'm sorry I don't speak Kannada very well. I do understand a little bit, but I can't speak. Can you understand English? Is that okay? Good. All right. So, I'm Dr. Krishnamekh Kunte. I'm a professor in the National Center for Biological Sciences. It's a national research institute to study all kinds of biology, from tiny cells all the way to largest animals in India. And within this institute, I study butterflies. And my nation has been mentioned a few times, so I should very specifically tell you this. I'm here as a representative of a very large group of naturalists who work in Bengaluru area. Many of them you have met. They took you on the nature trail, and they are doing a lot of really excellent work. So because I'm a research scientist, I've done a lot. I get to speak here, but I'm really going to speak about work done by this large group, of which I'm a member as well. So what I wanted to tell you about is that we have great diversity of butterflies and other biodiversity in Karnataka. And every year we are discovering new species. Nagraj, can you help them go to the website and put up our conjoined butterfly? There's a butterfly called golden angle, you saw that, and there are relatives of that called alida angle. That was never known in Karnataka, and we discovered it there in 2021. Similarly, there have been new species discovered on Doresanipalya campus. So we have this great discovery going on, and one of the most exciting things that happened last year was that we discovered a new species of butterfly in Karnataka. That was never seen before, never known before, except one record. Back in 2009, as a young student, I had seen that butterfly. They can't access. Oh, they can't access. Okay, fine. And then in 2021, Ashok Sengupta, whose pictures you saw in the previous presentation, he very excitedly came to me saying, we have got this species of silver line we can't identify. Several others like Rohit were also on that team. And we studied it. Virajan, Ujjwala, can you raise your hand? So can you see those two slightly older students? They are my PhD students, slightly older than you, but not quite as old as I am. And they also came to the field, and we all collected a few specimens from which we did a lot of detailed studies and discovered that this was a new species of butterfly called conjoined silver line. So on the underside, this butterfly has very fine silver lines. It's a beautiful butterfly. Unfortunately, we can't access the internet here, but next time I'll show you the pictures. Anyway, so we've got all these new species which are being discovered for different regions, for the state, and sometimes for the entire scientific world. These discoveries are not enough though. Knowing about nature, knowing about biodiversity is a terrific thing, but the biggest concern that a lot of not only scientists but also policymakers and conservationists like forest department officers have is that because of habitat changes, because of climate change, because of other kinds of disturbances, butterflies are becoming less and less common. So this is something to which, towards which all of us have to work. Kids, have you been to any national parks or wildlife sanctuaries in Karnataka? Some of you have. Where have you been? Do you Bannerghatta National Park. Good.
So Banerghatta is a beautiful place, and believe it or not, all the way from Banerghatta to northern Kerala, we have contiguous forests, and these are really, really important pieces of habitats on which butterflies depend. But now what is happening is that a lot of habitats have fragmented. Around your houses, have you seen any parks? Are there any parks around your house or your school? But they're tiny parks, right? You can hardly have some butterflies and some birds there, but they're not large enough. So what we would really like to do is have these small patches. You can't have a very large park, but have them more frequently. So have them in more places within the city. And that's again something that Bangalore government has been doing really well. Now, what we would like to do, as Priya Madam said earlier, is create a heaven for butterflies, create a sanctuary for butterflies within your own garden. That's something you can do. And you don't have to be big for that. You can do it in your own house, you can do it in your own school. That is going to be really important. Now, doing these things is not enough. When you go to forest department, for example, forest department has to take very difficult decisions. Everybody wants land, right? Bangalore is being built like you can't believe. But then if forest department and other conservationists have to be able to protect some habitats, we really need good information. And this is where we come in. Do you know how to count butterflies? If I send you to a forest and ask you to count all the butterflies there, how will you do it? Speak loudly so that I can hear you. You will ask police. Police don't know how many butterflies there are. But you have an answer? No. Okay, fine. So, them you get a powder on your fingers. What is that? Scales, right? So butterfly scales cover the entire body of the butterfly, and you may not know this, but you will find this very amusing. Scales are very absorbent. So if you take a sketch pen or a permanent marker and try to write on the butterfly wing, that butterfly wing actually will take that ink. Yeah, the scales get covered in ink, and then you can actually mark butterflies. So if you want, you can even write a number on the butterfly wing. Yeah, and then you will know this is butterfly number, let's say 001, 004, and so on and so forth. Yeah. So this way you can count individual butterflies. So this is what all these people have been doing. Every 2 weeks we come to Doresanipalya, and then in the morning we have a long walk from about 9 o'clock to 12 o'clock. And then we count butterflies in 30-minute slots. So this is something that we have been doing for about 13 years now. That's the longest study of tropical butterflies anywhere in the world. So this is something that we should really be proud of. Hands off to all of you for doing this for a long time. And this information is really important to know how butterfly numbers are going up or down. Some species, especially forest species, are becoming rarer in Bengaluru. Some common species are increasing in size. All this information is from this study of butterflies. Now, earlier I told you there's a butterfly called conjoined silver line. This is that species. And in the bottom, you see the name Rohit Girotra. He's the one who has taken this picture. And he was part of the team who saw these butterflies. Do you know where this butterfly was seen? Can you read it? It's a place called Honey Valley. Yeah? Kodagu district. It's a beautiful place. If you have not been there, maybe ask your school to take a trip there. You will really enjoy it. And the people who own Honey Valley, they're very welcoming to people, especially students. All right. So this is a new butterfly. It was not even named until we described this last year.
January last year is when this was described. Anyway, so we have tremendous amount of studies going on. We have tremendous amount of conservation activities going on, all kinds of habitat construction almost, I would say, by planting larvalose plants of butterflies, similar to what you saw just now, an hour ago. So these are the kinds of activities that we are doing. What will really urge you to do is register with the Bangalore Butterfly Club and then keep coming here every 2 weeks. So typically on a Sunday, sometimes on a Saturday, we come here and then count these butterflies, and we are always looking for new people to join us, and we are especially looking for young people like you to join us. Yeah. So those of you who, especially those of you who live nearby, please get in touch with Nagraj and Sebi, and who else is here? Oh, Nagesh, of course. So he has been coordinating activities here for several years now. So please get in touch, and they will tell you how to become part of this, how they can send you messages. Yeah, especially teachers, please keep this in mind. Nagesh, can you actually raise your hand? So Nagesh can tell you how to get registered for this activity, and that's a beautiful activity. You should definitely do it. Okay, I won't take too much of your time. You have probably been a little bit bored by people standing here and speaking. So I'll stop, but I'm here for some more time. So if you want, you are welcome to come and talk to me. As a scientist, I can perhaps tell you a few more things. If you have any questions about butterflies, I'll be happy to answer. If you have any questions about how to make a career studying butterflies like I'm doing, I will be happy to talk to you about that too. It's a wonderful career. I've enjoyed every day of my life. And if you want to do something like what Bangalore Butterfly Park does, then you can also talk to Lokesh, right? And others. I think there's one more person, right? One more staff. So you can talk to these people as well. Okay? So good luck with everything that you do in your school, but also please find time to enjoy butterflies and other biodiversity in Bengaluru area. And good luck to you with all of that. Thank you. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಘಕುಂಟೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ NCBS ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತೃ ಸಮಾನವಾದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಪರಿಸರ ಉಳಿದರೆ ನಾವು ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ, ಪರಿಸರ ನಾಶವಾದರೆ ನಾವು ನಾಶವಾಗುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಶ್ರೀ BP ರವಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ EWPRT ಆ್ಯಂಡ್ CC, ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ? ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಮರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನಾದರೂ ನೀವು ಕ್ಷೋಭೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಅಸಂತೋಷ ಉಂಟಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ AK ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಂಟೆಯವರೇ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಸುಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಪಡ್ಕಿಯವರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ನಾಗೇಶ್ವರವರೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಪಡ್ಕಿಯವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಂಟೆಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ AK ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ, ಹಬ್ಬನ. ಈ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿದೆ? ಸುಮಾರು 200 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. 200 ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1200 ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಅವು 4ರಿಂದ 5ರಿಂದ 10ರಿಂದ 12 ಎಕರೆ ಸೇರಿ 1200 ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ರ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 7,000ದಿಂದ 8,000 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾವೆ? BBMPಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಬರೋಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕುಡಿತೀರಾ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಹೂ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್? The people who live in the Bengaluru, they are the real owners. But what is their attitude? ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ AK ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, we have submitted one project to the BBMP. They have not responded it. Because they have not responded because nobody has asked that we want a butterfly park. Everybody asked that we want a good road, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಆ ಥರನೇ ಕೇಳ್ತೀರ ಹೊರತು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮದು 10 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 10 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತಾರೆ. ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೆಟಪ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಇಟ್. Nobody is asking a butterfly park. Why should I actually create a butterfly park? Now, lot of knowledge is there. In fact, lot of wisdom is also there. Having knowledge and having wisdom is not enough in the democratic setup. Putting that knowledge and wisdom together into a action is most important. So, having this butterfly park festival every year, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಊಟ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದೀರಿ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಿಗಳಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 BBMP ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್, ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್. It does not have the meaning. You have to create a sort of an awareness and action. Creating awareness without action does not take, power. We have about 14.6 million people. 14.6 million people. My one request is that there is Bengaluru Apartment Federation is there. BAP is there. About 3,000 apartments are actually, they are the members of that associations. They have a good places also. They have a love for plants also. But Bengaluru Butterfly Park members and scientists, if you can approach them and you can create a small niche for these butterflies, that's actually connecting them. They are all more good earning people, IT, software and everything. Those children who are living in the apartments and also the cities, they don't have actually opportunity to connect to the nature. If you don't have a connect to the nature, you can't sustain this ecosystem for the future generation. In order to sustain these ecosystems for a long time to come there, you have to create a sort of an awareness with action. Because unless you demonstrate that, for example, you have shown these people what is this pupa, what is larvae and everything, that is actually imprinted in their minds.
None of us will be there after 30, 40 years. But these children and these girls are going to be there, these boys are going to be there. For their own sake, for their own better future, we need to have this actually, the natural ecosystem in perpetuity. The people say there in the Bengaluru, the water table is going down. How it is going down? Unfortunately, there are some wrong policies we took place in the 50 years back. We have planted eucalyptus because that was the need of the hour and the policy. Now it is time to replace this eucalyptus slowly and bring the native plants as we did in actually Bengaluru universities. If you go to the Bengaluru universities, Bengaluru university ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. The most of the species are from the Western Ghats. We have terminalias, ಆಮೇಲೆ ಬೀಟೆ ಇದೆ, ಒನ್ನೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಇದೇ ಥರ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಟಿಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳು ಬೀಳ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಗಾಲ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The soil carbon will build up, and once the soil carbon will build up, soil texture and structure will improve, and the soil act like a sponge. They release the water slowly, the impact of the rainfall is reduced, and actually infiltration is going down, then the ground recharge will take place. The forest department is contemplating to bring all these urban forests within the BBMP limits to make into a natural forest. And we need funds for that. And we have been asking and insisting the BBMP that who are the beneficiaries of these forests? They are the local people, Bengalurians. So out of their tax only we are demanding that you must make some investment actually in this natural forest. Otherwise, this forest will degrade further and you don't get a niche for your butterflies, niche for your birds, and niche for your mycoplasm. And unless that actually ನಮ್ಮ ಜನರು BBMPಗೆ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ MLAಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ MLA ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. MLA MPಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮೇ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮೇ ಬಿ 30-40 years. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್, ಓಕೆ ಚಲೋ ಬಾದ್ ಮೇ ದೇಖೆಂಗೆ. ಬಟ್ ದರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಅಪ್ಪ ನೋ 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 ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಗ ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ಮಗಳೇ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಏನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ದಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಚೇಂಜಸ್. The Homo sapiens, especially the human beings in the 21st century, collectively were very arrogant species. We are very arrogant species. We have scant respect for the nature just because of the advancement of the technology and the other available tools. The human being is so arrogant collectively, we don't damn care for the mother nature. When this actually the scientists were explaining, you must see the different colors. Different in butterflies itself, they say the 20,000 species. Birds, I don't know how many. In the trees there are 45,000 tree species, and in the plant species there are 3 lakh species. In bacteria some millions of species. This is not happened in a day. This is happened in a period of years, millions of years. The mother nature, the greatest scientist or the greatest code computer engineer is there, is a mother nature only. I will tell you a story in the Western Ghat. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿರ, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಯಾವಾಗ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ 3rd week of July or 4th week of July.
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮೇನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಬಂತು, ಮರಿಯಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತು, ಒಂದು 25 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತು. ನಮ್ಮ ವಾಚರ್ ಬಂದು, ಸರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾರ್ಮಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರಿಡಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಜುಲೈ 3 ಅಥವಾ 4ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಂಗ ತಜ್ಞ ಸರ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಗೌರಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು 26 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದು. ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಜುಲೈನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಜುಲೈನಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಹಾವನ್ನೇ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ 100 ಅಡಿ 150 ಅಡಿ ಮರಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ವೆಟೇರಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಡಿಪ್ಟರ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರೀ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. 80 ಅಡಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಮರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೀಜ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಗಳಂತ ಬಿದ್ದ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕುಷನ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಗಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜುಲೈನಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಬೆಳೀತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಾಚರ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾದರೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿನಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತದೆ ಆ ಗಿಡನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕನಾಥ್ ಹೇಳಿದ ಅವನಿಗೆ. ಇವನು ಗಿಡ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಿಲ್ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಗಿಡ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಟೈಗರ್ ನೋಡಿ, ಲಯನ್ ನೋಡಿ, ಆನೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್. ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಡೂ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಮರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಿಡನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ದನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಲಿಯೋದು, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗಮನ ಕರೆಸಿದೆ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಯಾಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ is all about us only. So in order to reduce the impact of the climate change, we have to do something at our personal level, at the family level, at the individual level, at the organization, at the national and subnational level. Conservation is all about positive action. It's about what you do when nobody is watching is a conservation. It is a spiritual, it is a moral, it is ethical in nature. It is about me. I have to reflect my action. That is all about I wanted to share to the young minds. And ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಈಗರ್ಲಿ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಜಸ್. So now it is a time for giving away the prizes, and thanks for your patient listening. And I enjoyed my day actually, because so many good inputs. Lot of children have ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ BP ರವಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಇರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ. ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯರು. ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಪ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭುವನಶ್ರೀ KG ಡಯಾನಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. That is better. You ride. Why this one? Waste it. Good. It's for you. Enjoy your ride. Sir. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಭುವನಶ್ರೀ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಸೈಕಲ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಗುಡ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಮಾನಸ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೈಕಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗೆದ್ದ. ಆಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಮಾನಸ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ. ಏನಿದೆಯಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ? ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅದಿರಲಿ ಬಿಡಿ, ಇದು ಬೇಕು ತೋರಿಸಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾನ್ವಿ KS ಡಯಾನಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್, ಮದರ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಓಕೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಅಂದರೆ 3 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಟಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಹಾಂ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಎಂಪ್ರಿ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಪ್ರಿ. ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೈಕಲ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ತೃತೀಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ NM ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾರಾಯಣ್ ಟೆಕ್ಸೋ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೈಕಲ್
ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜಾನ್ವಿ. ಸೈಯದ ಹರ್ಮಾನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇಕೋಟೆಕ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ಇವರು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹರಿಹರನ್ ಐಎಸ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವೇ. ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ TPM ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೈರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಸರ್ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾನು BBC. ಹಾಂ, ಅವರು BBC ಗ್ರೂಪ್ನವರ ಸರ್. ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನೀವೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇವರು ಪೃಥ್ವಿ TPM. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ ಚೈತನ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಪ್ರಿ ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. 8ನೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜೇನುಹುಳಗಳ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ BP ರವಿ, PCCF, EWPRT and CC ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಶ್ರೀ AK ಸಿಂಗ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೇಘ ಕುಂಟೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, NCBS ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗ್ರೂಪ್, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ NK, ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ H, ACF, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಯಿತು ಸರ್, 2 minutes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಮ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಬಟರ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಪದಕಿ, BBC ಮೆಂಬರ್, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮ್ಯಾಮ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಲೋಕನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಂಪ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ T, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ವಲಯದ RFO, DRFO, ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ವಾಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಫೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕುಮಾರಿ ಸುಮಲತರವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Lunch has been arranged. Kindly you can proceed inside this office and you can have your lunch. Thank you. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ